Hi students, welcome back to the channel. In the video என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா what is specific resistance அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். Next subsequent temperature coefficient of resistance எல்லாமே பார்க்க போறோம். Let's go to the class. First, what is specific resistance அப்படினு பார்க்க போறோம். See, there is a difference between specific resistance and resistance. Resistance வேற, specific resistance வேற. Specific resistance தான் நம்ம resistivity அப்படினு சொல்லுவோம். There is a difference between resistance and resistivity. Don't get confused. Let's go to the class. Now, let us assume that you have got a pipe, a conductor, and the area of cross section is taken as A as usual generally, and the length will be taken as L, yes, generally as you all take. Okay, it is found that at constant temperature the resistance of the metallic conductor is directly proportional to length. In other words, R is directly proportional to L அப்படினு சொல்றாங்க. என்னது? It is found that at constant temperature the resistance of the metallic conductor is directly proportional to length அப்படினு. So let us see. இங்க பாருங்க, ரெண்டு இது ஒரு லென்த் இருக்கு. இந்த லென்த் வந்து L ன்னு எடுத்துப்போம். இதை விட இங்க லென்த் என்ன ஆயிடுச்சு? அதிகமாயிடுச்சு. இதனால பார்த்தா தெரியும் டயகிராம்ல, நீங்க செல்போன்ல பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. இங்க விட இங்க லென்த் என்ன ஆயிடுச்சு? அதிகமாயிடுச்சு. அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும்? அதிகரிக்கும். இப்போ ரெண்டாவது பைப் எடுங்க, அதே மாதிரி தான், அதே ஒரிஜினல் பைப் தான். அதை விட ரெண்டாவது பைப்போட லென்த் எப்படி இருக்கு? குறைஞ்சிருக்கு. குறைவா இருக்கிறதால ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும்? குறைஞ்சிருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் would have decreased, right? So this is how the resistance works. So directly proportional to length. That's the thing, right? Now next, it is inversely proportional. What? The resistance at constant temperature in case of a metallic conductor is inversely proportional to the area of cross section. Let us see, R is directly proportional to 1 by A அப்படினு போட்டுருக்காங்க. Let us see a diagram for this. Let us see. So this is the original resistor length. இங்க பாத்தீங்கன்னா அதை விட இதோட area of cross section எனக்கு அதிகரிச்சிருக்கு. When area of cross section increases, automatically the resistance will come down. இங்க பாருங்க, resistance decreases. Next caseல அதே resistor தான், அதை விட area of cross section என்ன ஆயிடுச்சு? குறைஞ்சிருச்சு. இதை பாருங்க, இதை விட இங்க ஏரியா ஆஃப் cross section குறைஞ்சிருச்சு. ஏரியா ஆஃப் cross section குறைஞ்சதுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் will increase. So resistance increases. So this is how the resistance, length and area of cross section are connected. Let's all combine together and make one big formula, a small one of course. It depends upon the material of the conductor also. எந்த மாதிரி மெட்டீரியல்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர், அலுமினியம் இருக்குன்னா காப்பர் ஒயர், அலுமினியம் ஒயர் and all they will conduct. Okay, so that's it. So the resistance depends upon material also. So let us combine those two things like R and L. R is directly proportional to L னு பார்த்தோம். R is directly proportional to 1 by A னு பார்த்தோம். So R is directly proportional to L by A, right? So in the proportionality remove பண்ணா, you introduce some constant. That constant is called as rho, which is rho, right? Resistivity அப்படினு சொல்லுவோம், or specific resistance னு சொல்லுவோம். Let us derive the units as usual. இதோட units rho வருது. Rho is equal to RA by L அப்படினு வருது. Rங்கிறது என்ன? ரெசிஸ்டன்ஸ். அதோட யூனிட் என்ன? ஓம். ஏங்கிறது என்ன? ஏரியா ஆஃப் ரோஷன். அதோட யூனிட் என்ன? மீட்டர் ஸ்கொயர். லென்த்தோட யூனிட் என்ன? மீட்டர். ஸோ ஆர்க்கு பதில் ஓம் போட்டேன், ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டேன், லென்த்துக்கு எம் போட்டேன். when I cancel it, I get resistivity or specific resistance rho is equal to ohm into meter. Ohm meter. That's a right thing. Okay, so this is about specific resistance or resistivity of a material. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now let us go to the definition of what is sir. எல்லாருமே definition first கொடுவாங்க, நீங்கள் செகண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா கான்செப்ட் புரிஞ்சா definition மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை, நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சிடலாம். ஓகே, அதுதான் definition. What is resistivity அப்படின்னு கேட்டால், R is equal to rho L by A அப்படின்னு சொல்லுவோம், or rho is equal to RA by L அப்படின்னு பார்த்தோம். The resistivity or specific resistance என்ன ஒரு வாட்டி என்ன எழுதிடுறேன். ஓகே, here I'll write R is equal to rho L by A, இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்லலாம், rho is equal to RA by L அப்படின்னு சொல்லுவோம். The resistivity or specific resistance rho, இதுதான் இதை பற்றி தான் பேசுகிறோம், is numerically equal to the resistance of the conductor. In other words, rho is equal to R when அப்படின்னா, so rho is equal to R எப்போ அப்படின்னா, the resistivity or specific resistance of a material is numerically equal to resistance of a conductor of என்ன சார், unit length and unit cross sectional area, of unit length having unit cross sectional area, of course at the given temperature. So this is the definition for what's a resistivity. Okay, let's go